Всем доброго времени суток, с вами Kerrgan, и я продолжаю проходить The Elder Scrolls Online Summerset. Мы сегодня пойдем наконец-то опять к псиджикам. Я вроде как исследовала весь остров, мне даже на это случилась ачивочка. И, скорее всего, осталась только вот основная сюжетка, если я ничего не пропустила. Так, давайте пойдем поговорим с псиджиками, собственно. Да. Узнаем, что им от нас надо. Так, сейчас у нас 16:19, 16:50 надо завершить будет запись. Примерно. Чтобы нам не растянулось. Опять же, очень классно сделанное здание. Вот интересно, а как псиджики справляются с тем, что у них постоянно мокрые ноги, от того, что у них в телепортах налита вода? Thank you for returning so promptly. Before we get to other matters, tell me about your search for the Tower Sentinels. Valsarin recounted the events at the College of Sapiarchs after she returned with Lathan. But I'm eager to hear your report. Один страж часть по защите Разумдара, второй его убил Мифала. Mephala, curse her name. Along with her cohorts, Clavicus Vile and Nocturnal, she corrupted Lathan and threatens all of Nirn. But the Sapiarchs no longer have an attuned pair of key bearers. That will make it harder to access the Crystal Tower. Мифала забрала Золотого Рыцаря в свое царство, прежде чем исчезнуть, он вырыл вот этот самоцвет. That Golden Knight is one of Meridia's champions, I believe. It seems that one Daedric prince is trying to help us. That gem is the Dawn Star, from the Dawnbreaker sword. Why take the knight prisoner, though? What are the princes playing at here? Напомни, кто такая Меридия. Meridia is the Daedric prince of life and light, and the matron of the colored rooms. She isn't part of the triad of princes. Indeed, it seems that she has specifically sent her champion to oppose them. We'll need to keep that in mind as we proceed. Ну, собственно, по-моему, пару серий назад как раз были в пещере, где были как раз слуги Меридии, и, собственно, она помогает по основной сюжетной линии. У нее там целый город с этими, в плане Олакбала. Ты сказал, что теперь доступ в Кристальную башню будет затруднен? Oh, yes. Without two attuned tower sentinels, the Sapiarchs can't use the diamond keys to open the way to the Crystal Tower. The attuning process usually takes a year and a day, and I have no idea if they can hasten the process. Давай поговорим о том деле, ради которого ты позвала Шасси. It involves my missing memories. I've recalled an important detail, and I need to show it to you. For now, let me compensate you for your efforts so far. I appreciate your help in all this. While you were gone, I have been scrying through my own memories, trying to find the missing events that will remind me where I hid the heart of transparent law. I believe I have discovered something significant. Ты вспомнил, где спрятал сердце притчи закона? Not exactly. While scrying through my memories, I saw half-formed thoughts and splintered recollections. I saw myself enter the dreaming cave beneath Kapora Tower. I held the heart of transparent law in my hands. Расскажи Шасси все, что помнишь. I opened a portal, but I can't recall where it went. Something intentionally blocked the destination from my sight. I entered the portal, and time passed. Then I was back in the cave, and the heart was gone. Will you accompany me to the dreaming cave? Встретимся в пещере грез. The answer to where I hid the heart of transparent law resides in the dreaming cave. Or, more precisely, through the portal I opened and once traversed. But therein lies the problem. It's best if I showed you. Meet me in the cave beneath this tower. Где сейчас Валсирен? Valsarin refuses to leave Lathan's side. She's trying to get him to explain how he could forsake our order and pledge himself to a Daedric prince. I hope she can see her way through this. We're going to need her before all is said and done. Что произошло между Валсирен и Лейтеленом? That's not my tale to tell. They both rose through the ranks of our order together. Fell in love, had a child. The rest, well, that's personal. I still find it difficult to believe that the Lathan I know could betray us. Что за проекты, которые ты рассматривал? Just the result of my scrying spell.
It allowed me to project images from my mind for further study, to look for details my memory alone may have missed. I watched one particular sequence over and over, the one where I took the heart into the cave. Именно так ты исполнил, что пользуется пещерой грез, чтобы спрятать сердце. As I explained, the scrying allowed me to see myself take the heart into the dreaming cave, to watch as I opened a portal and stepped inside. Then the image faltered and skipped a beat. It ended with me back in the cave, but the heart was gone. Расскажи этой пещере грез. The dreaming cave lies beneath Kapora Tower, where the various threads of magicka and other energies come together and pool like water running down a chain. Trained Psijics can use that energy to open portals to anywhere in Oblivion and beyond. Значит, ты открыл портал Царства Обливиона? Perhaps. I honestly can't remember. If not for the success of my scrying spell, even this minor memory would still elude me. There's more to explain, but words fail me. I'll show you what I mean when we go down to the dreaming cave. До свидания. Надеюсь, ты не хочешь со мной уединиться. Так. Давайте двинемся в пещеру. Блин, сундук! Ладно. Вар. Что-то можно варварить. Да-да, мы с тобой разговаривали. Ты просто утил, что втираешь. Мне очень нравятся вот эти вот летающие лампочки. Я хочу себе такие в дом. Вот тут тоже с кошкой ходит. О, круто. У нас локация, которая вон та. Которую когда-то, по-моему, пыталась зайти, но не вышла. Ой, это Мишка. Так, прошу прощения, что зеваю опять. Это Мишка. Я думала, что это какая-то странная кошка. Вот у меня есть кошка-мутантка. Кс-кс-кс. Кс-кс. Во. Давайте сегодня возьмем какого-нибудь котеночка вместо кошки-мутантки. Кто у меня есть из питомцев? Нет, не гуар. У меня где-то был котенок. Это финьки. Вот это вот. Черного. Welcome to the Dreaming Cave. Here we can open paths to other realms. This particular path is blocked by Daedric magic. I have an idea, though. Take the Dawnstar gem from your pack and hold it up to the barrier. На. Just as I surmised. The barrier. It withdraws from the Dawnstar's power. Так не стать в луже. После Варкрафта я боюсь стать в лужах. Dawnbreaker's gem contains a portion of Meridia's power, but on its own it isn't strong enough to dispel this barrier. We need to find the Dawnbreaker's sword and make it whole once more. Но ведь Ой, смотрите, котеночек играет. Какая прелесть. Но ведь Золотого Рыцаря и меч затянул царство Мефалы. We know that at least one Daedric prince has attempted to help us against the triad of Vile, Mephala, and Nocturnal. I think it's time to approach Meridia and solicit her help in this endeavor. Как можно обратиться к князю Даэдра? We need to locate a true believer, one of Meridia's cultists. If anyone can direct us toward Daedric activity on Summerset, it's Lathan. Talk to Lathan. See if you can convince him to help us find one of Meridia's priests. А почему мы не можем воспользоваться пещерой грез, чтобы связаться с Меридией? As we've seen, the triad of Daedric princes was able to interfere with the Golden Knight's efforts to reach us. If I attempt to use the Dreaming Cave to contact Meridia, chances are they'll notice and stop us. We can't risk tipping our hand just yet. И этот барьер все равно заслоняет мне портал, верно? От нас портал. The barrier doesn't block every possible path, only the one that I saw in my scribed memory. The path that leads to where I hid the heart of transparent law.
As Katora's magic continues to fade, I believe my memories will return in time. А другие морские слады? Глубинный свет не может восстановить магию Кторы? I don't think so. Each member of the Cabal possesses a unique talent. Katora dealt in mind magic. When you killed him, that magic was lost to the Cabal. No. Now we must concern ourselves with the triad of Daedric princes. Где ты найти Лейтена? Just as you were attuned so you could travel to and from our tale, we use the same magic to prevent Lathan from leaving the island. He is free to wander where he will, but he can't leave. I believe he's outside, talking to Valkyrie. Ты правда думаешь, что Лейтен нам поможет? Lathan was a good man. I have to believe he still is, despite pledging his allegiance to Mephala and the court of Bedlam. Besides, we need to contact Meridия. He's our best chance for getting in touch with one of her priests. Напомни, кто будет князь Дедра? Поиграем в амнезию. Clavicus Vile, Mephala, and Nocturnal join forces to threaten Nirn. It appears their ultimate goal is to take control of the Crystal Tower for a reason we haven't yet determined. Lathan is part of the court of Bedlam. They're mortal servants. Так, не будем трогать этот портал, пожалуй. Я, правда, по нему уже протопталась, но, собственно, в бой от таких луж надо убегать со всех ног. Особенно в последнем дополнении, где большая часть босса страдает лютым держанием. Натурально. Постоянно какой-нибудь босс делает под собой лужи. Что же безобразие? Раньше были какие-то интересные механики. Это реально прикольное. А тут, блин, лужи. Мне понравилось, я была, по-моему, Ульдуар он называется, где Йоксарон сидит. Там было прикольно. Это я недавно же перекачанный персонаж, когда ходила. I still can't believe I had to find you and drag you back. Was our time together really so terrible? You still don't understand. Our daughter will never again see this view, or hold my hand, or anything. Сирен? What a fool I've been. I was worried sick about Lathan while he was out cavorting with worshippers of Mephala. I lost a daughter too, but you don't see me abandoning my friends and family. I didn't forsake the Sijic order. Может быть, Лейтена лучше где-нибудь запереть? We're Sijic monks. We don't have anything as barbaric as a dungeon or a jail. Instead, we adjusted his attunement spell to make it impossible for him to leave Artaeum. Lathan is free to wander the island, as befits a friend of the Rite Master. Мастер обрядов и Лейтен друзья? My husband was well liked and respected. He and the Rite Master often talked and conducted research. Ikesis is probably as devastated by Lathan's betrayal as I am. But he isn't vindictive. As long as Lathan behaves, he's free to roam the island. Мастер обрядов хочет, чтобы это поговорила с Лейтеном. Good luck with that. Maybe you'll get something useful out of him, but I doubt it. Lathan was stubborn before he became an earl in the court of Bedlam. Now he's stubborn and insufferable. Хорошо. Так, мужик. Новый год. Привет, I Новый год. suppose it's too much for a prisoner to expect a few moments of solitude with his thoughts. Ah, well. So, what can I do for you? Has the Rite Master sent you to interrogate me? Doesn't he trust my wife's talents in that regard? На Сумерсете есть культ Меридии? What a curious question. Do you actually believe that all Daedric cultists know each other? I hate to disappoint you, we don't. Although I can tell you that there are a lot fewer of the Lady of Life's followers now than there were before. Что ты имеешь в виду?
The court of Bedlam has been actively eliminating the competition, as it were. Oh, I wasn't personally involved, but I have it on good authority that the Meridия shrine hidden to the north of Shimmerine has been disposed of. Двор Хаус убил всех последователей Меридии на Сомерсете? Or, who can say? I imagine that one or two of them scurried down a dark hole before the blade fell. Like rats, her followers are. I believe I have said everything I'm going to on this subject. Now shove off. Тогда Шаси поищет севера Шиммерина. Пока он Новый год. That sounds like a wild Nixad chase. Didn't Razumdar mention he was investigating Daedric cults on Summerset? Maybe you should go talk to him. Razumdar has been investigating Daedric activity across Summerset. He's your best chance for finding a follower of Meridия, despite what Nathan has intimated. Ты знаешь, где сейчас Разумдар? When last we checked, the Eye of the Queen was in Shimmerine, conducting his own investigation into the Court of Bedlam and other Daedric activity. If anyone in Summerset can point you to a priest of Meridия, it's Razumdar. Хорошо, идем искать Разумдара. Мне очень нравятся эти замечательные мостики, поросшие плющом. Такие вот полукруглые, полунекруглые. Ну, то есть такие не именно чистым полукругом, а вот такой вот коромыслицем. Очень классно. Чудесные мостики. Сыроежка. Блин, опять выпила зелье. Ай, мимо. Промахнулась по всему, почему только можно. In Shimmerine, in Shimmerine. Песня, по-моему, про Шиммерин была. Что-то такое. In Shimmerine, по-моему, там пелось. О! Ни хрена, слушайте. Алкоголик. Псиджик алкоголик. Смотрите, сколько у него бутылок. Все мозги пропьет. Замечательно. Знаете, посмотрите, мимо портала. Неизвестно куда, да. Хорошо, что вспомнил, что он где-то там. Уж сейчас нам очень нужен портал. Пошли, Шаси. И нам нужен, собственно, сам Сомерсет, Шиммерин, да? Вот к Шиммерину. И поговорим с нашим другом Разумдаром. Так, выше, хорошо. If the Queen's Eye wants to chase his own tail by following skeever scribblings, fine by me. Anything to keep him out of our business. Step away from that scribble, newcomer. Take a breath, Лисичка. Bailiff. It's just a scribble, not one of Razumdar's conspiracies. Бейли Ролд. Only one of the lesser races would deface a beautiful wall like that. I mean no disrespect, but my statement rings true. Razumdar claims the scribble contains a message of some sort, but I just don't see it. Не знаешь, где эти Разумдара? The cat mentioned he was working with a newcomer. But if you ask me about Daedra, I'll toss you down a pit.
As I told Razumdar, Summerset banished Daedric cults centuries ago. Our biggest problem right now concerns these wall scribblers. Если ты скажешь этой, где найти Раза, это даст тебе денежку того, кто смотрит эти рисунки. Is this a bribe? You know what? Just give it here. The cat thinks the scribbles lead somewhere. Follow the nose. Those were his last words before he darted off. At least, I think that's what he said. До свидания. Вот нос. Туда нам надо, вон. Come to admire the art, newcomer? If I find out this was your handiwork, sequestering will be the least of your problems. Да ладно. Вот если тут нарисовали тебя, ты бы ничего просто не имел. Смотрите, какая замечательная лисичка. Нифига! Нифига он нарисовался. Привет. Sometimes a scribble on a wall doesn't mean a thing, but sometimes it means everything. Да, я с тобой согласна. Это искусство. Эти мерзкие меры просто ничего не понимают в искусстве. Привет, страшный. should have been the one put to death at Skywatch. Bah! Raz doesn't care who you worship. He just wants to know if your cult was attacked recently. Harry, I would welcome you. Our prince accepts all kinds, and you'd be our first Khajiit. You'd be our first anything, actually. Five Claw, you have the happy ability to know where to find Raz when Raz has need of you. Getting information out of these Periite idiots is like squeezing milk from a stone. This is why Raz hates dealing with Daedric cults. Раз. Ты собирал сведения о культах. Тебе случайно не подался культ, поклоняющийся Меридии? Interesting question. Raz has learned that the court of Bedlam has been attacking the cults of other princes, including those devoted to Meridия and Azura. Now, usually if crazy cultists kill each other, it's good for Summerset. But this feels wrong. Это и нужно поговорить с жрецом Меридии. You do? Well, Raz trusts you. So I can tell you about an old friend who attends Meridia ceremonies in the Etonir Grotto. Raz doesn't approve, but it's her life, yes? This one will make contact and meet you outside Etonir. Это встретиться с тобой там, но в последний раз, когда это была у Этонира, он кишил Дейдра. Raz was planning to head up north to Etonir after talking to these Periite imbeciles anyway, to check on his old friend. The court of Bedlam's attacks on the other cults were particularly vicious, and this one worries so. Сидички захватили в плен члена культа Мефалы. Он говорит, что князья воюют между собой. War. That would explain the attacks. Raz isn't an expert on Daedric cults, but this doesn't sound like their usual behavior. This one thought they just sort of left each other alone. Двор Хаоса мог напасть на членов культа Меридии и перебить их. That's a terrible thing to say. No, Raz refuses to believe it. Raz's friend is a survivor. She's got to be all right. This one will go and make contact. Make sure she's fine. Then we'll meet you outside Etonir. Прежде чем это пойдет, скажи, ты больше ничего не узнал о дворе Хаоса? Raz hears things. He heard about the attacks on the rival cults. He heard that the court consists of followers of 3 different princes. And he heard that even though the High Elves constitute the majority of the court's members, there is one Dark Elf. Одна темная эльфийка, это важно? A single Dark Elf among a group of High Elves? Seems significant to Raz. Besides, everyone seems to fear her, but this one could not dig up any details. We should keep an eye out for this Dark Elf, yes? До свидания. Значит, выдвигаемся к пещере, где мы были пару серий опять же назад, там были культисты. Divines, save me. Видение божественное, что-то божественный щит меня, говорит он. Федра, имперка. Hail. Короче, тут у них безудержное веселье.
Интересно, они уже отмыли стены или нет? Ладно, идем. Идем искать телепорт. Надо найти бардес, которая про Шиммерин поет. И послушать. Так, да, правильно бегу. Ой. Культурно отдыхающие. У меня такое вот похожее дерево, только маленькое, я его в качестве елки использовала. В этом году опять же сделаю из него елку, также ее украшу. Так, куда ближний сюда телепорт? Идем. Ладно, ну это ясень. У меня сейчас нет проблем с ресурсами, в принципе. А, это были враги. This is Raz's old friend Sadarado. She follows Meridia, but do not hold that against her. May Meridia's light shine upon you. Raz told me you need to contact my prince. With the recent attacks, however, I need to ask you what your interest in Meridia happens to be. Этой нужна помощь Меридии, нужно найти в сне рассвета. Meridia's sword of light. I'm not sure I understand. Even if I wanted to help you, my efforts would probably be in vain. My prince doesn't speak to just any mortal. The leader of our sect had Meridia's ear, but he was caught in a recent attack. Меридия уже помогала этой в прошлом, она это вспомнит. My prince blessed you with her presence. That's a story I'd love to hear sometime. For now, I'll do my best to help you, but the path to the shrine will be hazardous. Mephalah's creatures still roam the area, feasting on my brothers and sisters. Да, Меридия еще мне свитки регулярно отсыпает в ежемесячных наградах. Расскажи это, как добраться до святилища. Enter the grotto and look for our camp. Meridia's shrine looms over the area. Raz will accompany me and will enter via a side tunnel. I don't want you to have to worry about me while you're defending yourself against those creatures. Встретимся в святилище Меридии. Raz thinks this is a bad idea, Sadara. I want to help Raz. Maybe this is the reason Meridia allowed me to escape when the rest of my sect was attacked. Раз. This one deals with all kinds of problems for Queen Irene, but this makes Raz's fur stand on end. Outlawed cults and Daedric princes. How did Raz get his claws stuck in this particular ball of yarn? But do not despair. Raz will be right behind you. Как скажешь, Раз, как скажешь. Тут написано про сокровища, но это все обман. Нет тут сокровищ. Главное сокровище, которое здесь есть, это дружба культистов Меридии. Или Мефалы. Короче, культистская дружба. Главное сокровище этой пещеры. Жук, умри. Умри, сороконожку, во имя лута. О, еще одна сороконожка, которая суждено умереть во имя лута. А, ты и так дохлый, поэтому во имя лут тебя убить нельзя. Хорошо. Так, это игрок. Игроков нельзя убивать во имя лута. И это хорошо, иначе бы меня очень много убивали во имя лута.
паукан. Он вообще паукит, но я буду... Он все будет выеживаться, я буду называть его пауканом. This way. We're almost there. Raz is not fond of Daedric cultists, but no one deserves to die like this. The Court of Bedlam are cowards. They struck us down without warning. I will try my best to get your friend an audience with the Lady of Light. The shrine is just inside. О, как тут хорошо, слушайте. Master, what did those bastards do to you? Знаете, вот этого ракурса начинает напоминать Тодда Говарда. Look what they did to his body. They defiled Meridia's shrine. That light, that is not natural, yes? Meridia, she calls to us. My devoted priest, a loyal soldier, and an intrepid instigator. Step closer and bask in Meridia's light. Why is this statue talking to Raz? Should it be doing such a thing? Костя на столе, классно, чей-то маунт. Привет, Меридия. My followers murdered. My shrine desecrated. The other princes, this so-called triad, they must answer for these insults. But I sense a question in your mind. Speak, champion of Cold Harbor. Ask what you will of the Prince of Light. Твой золотой рыцарь плену и меч поврежден. Мы просим тебя научить нас, как его остановить. They dare to steal my vessel? To hold prisoner the agent I put in place to foil their despicable plans? My light shall not be snuffed out. My colored rooms will not be compromised. You must set Darian Gautier free. Дарьян Готье из Хладногавани? Это он твой сосуд? My vessel just thinks of itself as the mortal called Darian Gautier. In reality, Darian is my will and my power, inserted into your reality whenever my light needs to banish a darkness. I will admit my night changed after it met you, though. Дарьян изменился? Что ты хочешь с ним сказать? The night had a single purpose, but somehow you complicated matters. Now the night actually cares. You and my vessel will both be required to stop the triad. You must enter Mafala's realm and rescue Darian. А Шаси забрала самосвет внутренней звезды. С его помощью можно восстановить сияние рассвета? The gem cannot grow a new sword, but I can add to its power. Now you can use it to locate Darian in Mafala's realm. Return to the Right Master and tell him what I said. Wait, how dare they? The Triad dares invade my sacred realm? This cannot stand. Триад напал на твое царство? Meridia, my prince. She's gone. I can't feel her presence any longer. Raz is certain that the nice statue will be fine. In the meantime, let this one take you someplace where you will be safe. Our shrine desecrated. My prince under attack. How can such things be allowed to happen? Still, Meridia spoke to you. Go find the Golden Knight and restore Dawnbreaker. They may be our only hope. Raz has seen many things. Were-sharks, flying tigers, were-sharks on top of flying tigers. But a talking light? Ah, Queen Irene will never believe it. How much trouble are we in, Five Claw? Be honest with old Raz. Да, сильно. Триада князей Дейдер хочет завладеть Кристальной башней. Они нападают на других князей. Too much honesty is never a good thing. How do we battle Daedric princes? Raz supposes an army would help. An army always helps. Alas, Raz rarely has an army to call upon when he needs one the most. Мастер Ред что-нибудь придумает. Только нам нужно найти Дарьена и восстановить меч. And that involves traveling to places Raz never knew existed before all this started. No. Raz will see Sadara to safety and then do what he can to protect Summerset and the Crystal Tower.
The Daedra fighting, Raz will leave to you, yes? Ладно, до свидания, раз. Так скажешь, раз. Но эффект со статуей был криповый. Ладно. Раз культисты все равно пошмонали и осквернили, то Ашасти немножко пошарится. Меридия мне, конечно, друг, но лут все-таки дороже. Знала бы Ашаси, что будет в серии говорить с Меридией, Ашаси бы делала более приличный костюм. Вообще, ее квест лучше выполнять позже. И когда у тебя уже хорошо прокачано кузнечное дело и максимальное зачарование, чтобы, короче, можно было этот меч очень крутым сделать. Ой, далеко бежать, а? Меня вроде там на аукционе, ну, это в гильдсторе много чего купили. Поэтому немножко так вот потратиться, это не так страшно. Да, тогда перед тем, как я к нему отправлюсь, я завершу серию. В следующей серии мы как раз поговорим с мастером обрядов. Он даст еще какой-нибудь квест. Тогда увидимся в серии. Ставим лайки, подписывайся на канал, оставляй комментарии. Всем пока-пока.